John and Yoko are such massive figures, and we wanted to provide a platform for the public to appreciate all of these things that they did, Acorn event, War is Over Peace campaign, as artworks. It was decided that we should do this sort of documentary, historical type of exhibition, which is something that we'd never embarked on before, and it was a really huge challenge. And so I thought it might be interesting to work with MASSIVart. Knowing that they had a very clear ability, skill set in terms of design and implementation, it just made sense to bring them on. Hi, this is John and Yoko from your friendly peace station in Montreal. Yes, and peace to you, peace and love. Il y a une première partie qui était liée à tout ce qui est recherche, archives, classer les archives, mettre un peu en lumière toute la chronologie du Bedin et décortiquer les moments clés, les personnages forts, etc. You're against revolutionary violence too. I like your song. I'm against violence, you know. La problématique a été rapidement l'espace, parce qu'on en avait peu. On a donc dû trouver des solutions pour présenter tout ça tout en créant une scénographie impactante. Il y a eu le travail de conception, les plans, les rendus 3D, puis les développements des procédés interactifs. On a alors conçu sur mesure un meuble d'archives interactif, puis des bancs d'écoute avec un système audio intégré auquel les gens peuvent se brancher directement, et un mobilier qui permet d'écouter les vinyles. Pour le design global de l'exposition, on a en fait voulu aller vers quelque chose d'assez épuré, de léger, de très blanc, tout en s'inspirant des anciennes expositions qu'Yoko Ono avait fait. On a vraiment voulu apporter quelque chose d'authentique. C'était important pour nous d'injecter cette énergie-là dans ce projet d'envergure qui est vraiment inspirant et passionnant. The feedback has been incredible. We had 1,200 people at our opening, which is kind of quadruple what we normally get. What's missing sometimes in the experience in art institutions is that ability to connect, and an exhibition like this, which really does implicate the visitor, then we look for ways to engage them even when they can't touch the objects.